o Malu apionga savea ia a pe foi Malu tatu watu nei au uli e fa pelo ai foi fa toya Emele I fa pe foi sunga ya Thomas. Thank you for having me on also today. And see you all. Great to have all of you all at the same time, and it's a full screen for the first time with our Malu Fale program this Wednesday. Yeah, po maua mai tātou ele whaletua ia Emele. Malo se fu manuia Emele. Malo se fu manuia lau fionga. Sa vea ele whātau tauina fo ia le tātou polkalame le ne fiafi. I'm just coming on to say hello. And then I can leave you with the two lovely gentlemen to actually watulela ua expertise to le mamalu le tunu le ne fiafi. So thank you for allowing me to come on and just introduce the two lovely young gentlemen. Very handsome gentlemen too. Very lucky unge kenge ki ungo foi da wori I. Asa ole le ya wala kila wori I kenge kila ngwa. Ya, ma lo va tai ya, la se be o lo filangalo ela o fionga le te mai tai tatou te amata me ai le folo sanga de dei fo I ya fiafi. Ya fafte tele lava sabia mo lava no le ne fiafi. O le mana ia ona o le wasui lava le o le lava e mana ia lava le marketi le temi nei for buyers, so that's why it's good with Bob on. O le si fo I me mana ia o tele lava le Malu le tunu o le whaatau nuu mai lato mo onga po o mana onga fo I tue wha le lea o lato mota. Ma fie malama la titi le process po a fo I ne ma whai ona lato malama atili ai renovations. Yeah, po la fo I le petunga inga male council ma me whapena, so that's why it's nice to catch po I Thomas lato ia le ne fiafi. So I thought it's a good idea to have both of them on. One with buying and selling homes, and one with ele toi whaalele ino o mauta o le malu le tunu. Maria la malo whaptai. Nā no vasilia tua le mata upulea. Wa le o ye le fale ai me o le mea fo le whao popo iai. La le process fo le e te tau na malama ye tātou pe a whapea o le a whaatino se renovations. Ia po le fausia fo I o sisita mai fale fo le tau le tātou le sleep out. E mapu iai fo I pe a iai malo wa sisi mai. Awa tumu le faltele. Le ale process e tauna malama iai. Ia mana ia te lele sili I guess o le tūlanga mua lava. It's tauna au mai tātou o le ale tātou tupele maua. Titila po le a fo I le tātou history with our bank. Ia o le si tūlanga I tāua lava I le vaitau lea o le tila po lea ilo po lea le tātou equity la ia I le saimile nei. Ona o le si tūlanga lea e whaisina ona it's quite involved le determininga po lea le kako le equity la available le saimile nei. Po lea fo I le equity o le a iai pe a uma ona whaile whaalelinga o le whale. So there's a lot of information in mawhai ona gather mai. Ia ona avelole o le tātou application e le bank on the assumption the value would be improved pe a uma ona whaile whaalelinga. So this is where we submit for a pre-approval. Ai le I alwatu le sunga ia Thomas e whaatala no le ainga I le lato whaamoemoe. So we always try and make sure we have a pre-approval at least. On the assumption that this would be improved at this value. Ia ona to alwa leo Thomas e whaile lato tala noanga. Ia ma whaamautu ai po la le tutungi sao me uma ia la whaalelea. So a pre-approval is very critical in both I le whaaleleinga o le whale as well as le whaatawina o so mota le involve le sunga ia Bob. Awa whea le tūlanga fo le o awani me consider le whale tupe. Pe a whai ala o le mea le la whai o le renovation, ia o le sleep out, ia po la inisi lava whale whaapopo minor dwellings at the back of the house or wherever on the property. Mana ia tele le fsili o le mea tāua leva o le mea le talo sanga ina ile mamalu le tunu uia. You make sure we have keep a good history
le tūlanga le tātou banking history, as well as our credit history. O le si fo tūlanga tā ua tele, if we are able to taumawhai reduce whaavave le tātou mō kesi. O le vave ana reduce pe whaalu lalo le tātou mō kesi. O le alu fo ile ilunga le tātou equity pe a o le tūlanga le wafia whaalaleia. So the more equity we have on that side of the equation, the more e mawhai e ona flexible le titi le tātou renovation le la whai. Wa afa pe au mai le equity e le lava. The bank can actually decline now. Le tātou whamai moi ona pe whape le sona whateita inga whape o le value le whale le ye le te mine e pe fitu se la wafe. O le mo kesi la tuto e le te mine e pe tolu se la wafe. Au mai le cost e whale le ye tolu se la wafe foi. Yo sirisila o lewa o le mo kesi la ye e tolu se lau. Pao popo ye ma le cost to renovate e tolu se lau. O le tātou value le e te mine e fitu se la wafe. Yet we don't have a lot of margin between le ono se la wafe ma le fitu se la wafe. So o le tūlanga le o le ala e mana o mi aila le bank le valuation i le vale. Oh, okay. To add i aile improve value le la whai. Hoping e a mai le tātou value is more than what we need why it's tau lava ona ye le tātou lua se 40% equity. Yeah. So le tūlanga la le awha pe yono se lau le tātou proposed mortgage le la ia pe a tu whaatasi ma le whaale leinga. O le tātou minimum valuation e tasawana ia valu se lau fitus fulu lima afe. O lona o le mea tauna ia tauna i le tātou lua se 40% equity. So the bank will only go to maximum valu se 40%. Pea omana e le cost le toi whaale le yeilo mota. Pe ta ua tele le equity le vale. Malo, whaptai. O nisi la ma nisi fo i la lu i tau o la whea ngai mai tātou le teimi le e wawa ai le toi whaale le ia po le renovations o le alava e te le lava ona tūlanga wa le si fo i me o te whautuina fo isi ai ngai seni ai le whaataunuina le renovation before Thomas gets involved as el Filipe, do you want to stay in the area? Wa afa pe long term le o mana na o e remain in the area le yai. Yeah, then maybe it's considered so Bob or any other real estate agent you can trust. E assess pe po le ale sau e selailo mota le semine as it is. Yeah. Is it better for you to sell and for si fale is the area like se mana oi? Or is the renovation going to be a long-term family home mo le ainga? So o tūlanga whaapea e tiritile iai whether the renovation is going to accommodate le goal po le ale whaamoe moe o le ainga le iai? Is it going to give you the value for the area le te iai? Malo, whaaftai tā ua tele le fisilingi e pēo lau whionga le whalitua wa o ele whaafsanga i ma le whalitupe. Whaaso mai le whalitupe mai loa le leila capacity o le ainga me whai ona service i o le nono ngā tupe le a ese mai le tupe o whaatau le whale o le luas 4% o le equity o le down deposit ia whapena fo i maisi tupe whaapopo wa. It's all about money and how the bank sees it that you have the capacity to service that loan. Is that right? Saulelea lau saunoanga. It's our tele make sure ne te o mai tato renovation e to o mai le bank to ever tato fale so o tūlanga whaapea our tele le whaatala no make sure it's going to be a renovation in long term we can enjoy. So rather than o mai le renovation is not going to be manageable. Mo tato maainga so it's our tele le tūlanga le o le whaasenga inga o le tato pakeki to make sure it's going to be manageable long term. Ia, Malu, whaftai. O le whaletua ia Emele ma le telefoni e mawhai ona e wala au mwha malama atili ia te oe wanga nei o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. O lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o ia o le a whafsangai ia ma le whaletupe. Ia matala no ina e whai mau fofonga tau mori. Ia ma mamori le sa wali o le te whina ngaro iai. O iai nisi o lo mwhai peo na wala au atu o waito tele wala au mai.
I aso le vai aso. Ia o lava le tānoa ava. Ia le te whaafonga mai e o tu ina atu lau numera. Ina ia mawhai peo na maua lau tau ava noa ma le mamalu o le atunu. O loto o tele lava le malu le tunu le lava vala au mai o nei fo ina vala au mai e se ainga mai Wellington e o fo ka le stete ia o le mana ia lava o le ia lava no e wha amala mala mai ma wha manino nisi tūlanga ese so ma lolo vai lau fionga sa vea ile tau longolongo ia ile mamalu le tunu wha aftai lava ile tau longolongo pea ona o le au nanga na mato umanei ia whai ana wha amala mala ma fsosoani le malu le tunu. Malo fa te tele lava ia manuia malo longa le fiafi matali ngā sua ia fa pena foi sa ili matangi ia mo le malosi ia ta to e feilo ia I le vai as fo ia ia manuia tele le nei fiafi ma le fo ia tu Mount Malawa I le fionga le faltua Emele ia fa te tele sa ve ia manuia foi le porkalame ia pa saifua ia fa soifua ia I le faltua na Emele te maua le telefoni o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, le malu. Malia mele o finangalo. Ma ea alo lava ia le tauso ia Thomas. Ia o se ea tulo e tau alunga I lau o fionga le suafa. Ia le whaatala noanga foi o le malu I fale I le so. Ia, pea tu sa aima lo finangalo. O le sunga Thomas, le tawhilo ia lea. Thomas, malole, soifua malo foi le ngā lulue. O lea o te wapa I atu. O le fo I lava e whaatino I le meo le tūlanga foi le o le fale. E mawhai o na whaaman malama le process e loa I le tau o le a fuafua e te tau na whaonga. E whai e le fale lea. Okay, David Vasili. So to answer your question, Savia, that question is a little bit broad because there's a lot involved in building a house. Yeah. So for a sleep out, it all depends. There's not one sort of parcel land. We can't just design anything on any section. There's a lot involved with design, but the process involved is we have a consultation, then we go through design, and then we go through planning, and then we go through construction. So those are the 3 steps in our process with our company. If you're looking for like a fixed square meter rate for a sleep out or a minor dwelling, again, that depends ile tuaina fale la tuurunga o le section there. So the more in depth the design, the more intricate the design, the more Ferrari parts you put into that fale, then the more expensive the house will be. The less of the type of materials that you use on that fale, more on the cheap end, more Toyota end, then obviously the cheaper the fale will be. An example of that would be anything between a transportable dwelling. You're looking at anywhere between 2,100 per square meter, and it can go up to about 4,200 a square meter, depending on design. Ola no winga le matua tele o mea a fia I le mata upule yes ese fo I le tau fai o le fausia ia. Ola no winga la Thomas a fo I emena ambia se pe mita fatanga mai I le council mai la to lo ia Mount Malawa ia mvaenga fa popo I lunga le fale po le fanua. Ola no winga o se minor dwelling, po se sleep out, I say I lay on a meal permita le. So there's 2. You've got the minor dwelling say to low le fale le bathroom or fale wila in there, and also a kitchen. So that's a minor dwelling. Le fale titi. You're putting it on a section. It's self-contained and maintained. Self-contained. Yeah. That's correct. And then you have your sleep out, which is, or some people call it sleep out granny flat. That's just recently been released the other day that the government is now, we're able to build up to 70 square meter without permit. But there's still a lot of gray area in
So I don't want to get into too much detail here until we sort of get the final say from council, because there's still a little bit grey area depending on zoning as well. But we can get into more detail on that once I get more information. But in terms of a granny flat, yes, you do need a permika for a granny flat. But also, if it's a transportable unit, though, that's also another area as well. You can sort of bypass the council requirements. If you're transportable, you can move that mana dwelling anywhere you want. If my tanks MTA and everything, so you can still do it that way as well. But to follow council, any minor dwelling that we build requires a building consent. Mole Thomas pem faiona lawi loa I follow numero o telefoni nei am faiona solo ta talanga ala fo e mawane ele atu ulo telefoni mole. Okay, so my mobile is 021 558 364. 021 558 364. Yeah. Hey, this is what I want to lo sugar Thomas tal moin fail tato por klame o to wa sitting here o ema bo fo seven no fa mamla mai isi tulang. Yeah, of time of silly. There's been a lot of calls, telephone calls from Tangata in terms of understanding, the building on our side of things. Anyway, there've been a lot of calls. There's been also a lot of counselling calls as well to sort of help them through the process of unconsented work that they've done on the property, which I'm sure Bob can cover in more detail because that's more of his area. My biggest advice that whenever I come on the show is I always tell people, this is your asset. If you want to protect your asset, do everything the right way, so that when you go to sell, you get Bob involved. Bob doesn't have any issues with selling your house. Obviously, everyone wants to win. Everyone wants to get the most out of their asika. So if you want to do something on your property, find properly. out what the rules and regulations are and do it properly. Otherwise, it's not anyone that suffers but you in this process. And not only that, you won't get the value of your money back because it hasn't. If it wasn't approved properly, it's not adding value to the cost of the whole house to sell. Yes, that's right. And I don't know too much about the lending requirements. That's Emele and Bob's area. But when it comes to the banks, banks don't like things that are unconsented, especially if they're lending coupe. So it's very important that you have all the documentation. You have an LBP, a certified builder that's going to come and do the work for you so they can provide the guarantees and the documentation for when you go to sell your fale. There's no issues for you to get what you want to get. Ole telefoni lea le sunga ia Thomas me whaiuna e wala au ma maua se teimi panga noa ia personally e tala noa I le sunga ma ia Thomas ma silingia il telo ma ta upun leo renovation ia ma le fausio o ni vai ngai wha le ia tili ia lo mauta pe wha o popo pe ave se foi olu o tasi lima valu tolu wona wha o le silbul muli Thomas o le mai o anisi tau wha o popo e tele I loa e le tau mawhainga le ina ia fausia ia se mea consider the building whether it's an extra cost for a sleep out or a minor dwelling. Yeah, time of silly. We're currently dealing with one right now for a client of ours, Mangili, and they listen to the show as well. So one of the things that we've encountered, which we didn't think would be that high, would be having a minor dwelling in a property. We've encountered what we call a development cost that's involved from council, which we didn't expect to be as high as it is. Council calculates this through their great formulas that they use in the officer that we don't really know how it comes out to these figures. But it's very hard for us to determine some of these things. Also, other hidden costs as well come from water care, chorus, and Victor. So those are the three powers that control a lot of things, and it's very, very hard for us to give an estimate for that.
We can try our very best, but we always tell the client, you have to have contingency for this because we just don't know until we get the bill from them. Also, processing cost as well for council. Your council, when you're doing your building consent application, they say it's going to be done within a certain amount of time. And if they go over that time, they also charge you for that time as well. And we don't know what it's going to be. And I think that's one of the main issues that we're sort of facing in the industry, in the trade, is we're trying to see if there's some way of us fixing these costs so that our clients and everyone that we build for understand that these are the costs involved for council, these are the costs involved for water care, Victor, and chorus. But it's just very hard for us to sort of come down to an exact figure at this stage. But what about if the weather conditions might have an impact on that and delays time for finishing off the project? How does that go about in terms of compromising with that? So for the project, for our side, for construction, if you're talking about dealing with these people like Victor and all of them, they sort of, I don't think it's rain or shine, it doesn't matter. Processing time and how they do things. I'll give you an example. A friend of mine is doing a development and he's pretty much nearly finished with this project, but he's waiting 3 months for the Victor sign-off, water care sign-off. And, as a developer or someone who's building a house, that time is time is money, and also it's delaying everything. So there's not really nothing we can really do about it apart from pushing them as hard as we can to get that sign-off. But it's very tough sometimes to deal with them through that. So that's just something that I always tell people up front. I'm very transparent about that there are issues when we're dealing with some of these big boys. And you just have to allow a little bit of contingency there. That's why when you have a build, or you're going to build a fale or anything that you do, before we used to recommend, 10 to 15% contingency. Now I'm telling people you need to allow at least 20 to 25% contingency, just in case for any of the unforeseen that we might find, and that'll cover you as well for the build. But we cover a lot of things in the assessment anyway when we go through everything. It's just those areas there we just sort of don't really have any control over. Malu whafteitele lava Thomas o lumera le sunga Thomas le kamuta o luatasi lima valu tolu wonu fa o luatasi lima valu tolu wonu fa builder's blueprint le company le na o le sa o le na ya. Looking forward to catch up with you. Malu Fale I lea fo I vai aso ai baluia tele ngā luenga o tōl ne aso wha soifua ia. Soifua Thomas. Ia le nā, mai le numero le na wala au mai fo le tangata ia te au le lava ia so olu o tasi lima valfu mai. O la fo le ngu mela le kama fonga le au le lei kama ngā le fe mai kamu kama fo le renovation fatu o lea o Thomas o le olu o tasi lima valu tolu ono fa. Ia le vo lau sau le si tama au le lei le fionga le suafa ia le Malu Bob le Malu. Tata le noa le Malu awa o lo tiute o le whaatau watu o le fale ia po se ainga fo I o lo fia whaatau mai se fale lua mea ia o lo mwhai o na a vea maenga tupito lava o lau lau advice mua lava I le ainga I le teimi o le amanatu o le a whaatau ese la tau fale le o lo iai o ani mana o ngai te tau o na ausia ma ia malmalama foi ona ta watu le aingo. Expect this to come, to happen. Sa vea Montesili io e pei lava o le saunanga Thomas I teimi o sola o le memo mua lava o te fia whailua I male ainga tau ina face matu consultation po se fonotanga fo ilea I le mafuanga o le ale ala o mana o ila inga paata watu latu pale pe paata esi ona peo ina e lo aile le tu le tam fai o yai a pa pe se fa tai inga
e mana na o e fia upsize pe upgrade le fale mana na o e whātau si fale te lea tui lea. I vai te mine te leo o ma client o ma te ngai ma Emele. Nei a inga o whaisina le vai fale tolu potu moe. Mana na o e upsize i le 4.5 potu moe. Me ta o lava ia o fia malama le po lan mafuanga. Wa poi na tau te ilo ai le whiuia inga. I le awafa moe leo la tatua nga i ai. Ia. Ona, mai alo leo le tau taldoanga le na o tau sila fo i le a whapeo le aingo la fia malanga mo o ese atu ma New Zealand nei. Whapeo mo le au ino nofo i Australia, ia po sisi fo i vaengo New Zealand. Ona, o le ale teimi a mata ino tau talanoa i le tau o le fale ma le tupe o lo o whapeo mo e tau o na maua ma le tau maua lunga e whapeo ina i o le ainga. O le tiute o tangata le e ta o le licensed real estate agent. Wheloa i ma le tangata po le ainga po le owner fale. I mātou tu la fono e ta tau o na tu lima tua i le ainga. Me la le ta o le appraisal, le appraisal range. O le reporti lea e whātusa i fale la ainga. Ia maisi fale tau tutusa peo le fale lea. Na tau lia i se taimi lata mai. So, oina, tau te ilo ai pe a whaile whaatusa lea. Tau te ilo ai se range, se price range. Po se i tu fo i lea, po la se tau whaataitai. O le a luail whale la inga lea. Awa meito le fo i sa vea ese po i a whale. Ese i lau tele whanua. Ese po tu moe, ese lau tele fo i whale la tau. Tele ana i mea po ina le tatau o na malama le eile agent lato. Pe a whape o le taimi lewa o le watu appraise ele fale. So, il tani o lo fesili o le fesota inga mua lava lea po se fesota inga lona lua. E tatau ana lato le agent ia male mela le ta o le market appraisal. Does it cost to produce if they want a report on the appraisal of the house or the No, appraisal from an agent is free, a market appraisal. So all it involves is the agent coming to inspect the house and see what are the features of the house. Well, we can't always see the makeup of the house online. Ni te iwa ye ni fesuia ingol fale, ni te iwa ye ni meo whao popo ni renovations, o isi fale fo isi teimi, o te aluatu fale, isi teimi e heat pump. So, o me ana e tawana I lo le agent, because that will all add value to the price range and also to the people who are coming to buy the homes. Apa pe e tele atu ia features o le fale, mo meu extensions, mo decks, spa pools, swimming pools. Me ana I la vea le tau lea po le tau whaataitai lea lo atu ma le agent. Even the sleep out or the minor dwelling at the house, e te taula e malmalama i le fausanga ma le mea nala, i ona whai ia vaenga na. Ioi, wa apa o te fale o te aluatua o e le sleep out po le minor dwelling. Me tau le foi o me umana add value. Ai o le fesili. Pe men tato tala no lo tala no fi ma Thomas. On mera le consent pe apa pe se sleep out po se minor dwelling. Ai le pe mita o le consent. Ia o la sofia o le good news. Apa pe le se consent po se pe mita na faia el tangata ia. Pe o ina e apa ina le tau o tau fatai po se tau o le aluatua. Awa me tau le foi o le tangata le sau whaatau lo fale, e le mana o i tu ainga whaapita uli ma wele e lo muli, e le se pe mito al fale, ia whaingata fo i ona mall finance le bank. So o me umana is very important to the details. So e ta avua la le melen tal no mai ele sunga Thomas, if you're going to do or add something onto the property and to the house, whether it's a sleep out or a minor dwelling, whaida wala sao, sa ili pe te tau na mana o mia se pe mita me le council whaatino il mele whaile me sa o mai ala matanga. Te whalua ina le whamatalanga Thomas I le, yes, very, very important our future value of the home or the investment, e le leia le sawal tangata e whaatau po. Nei te ifo iwa sau se inspector me le council,
our lifestyle le mo uma le ile fale la to, there's no issue, no problem. Ele ngata ile fo isa veo le fo mata upule ta wotele ava pe ye se consent ole minor dwelling pole granny flat e pole extension mai to le me uma na ma fa ona fa nga ina tutu e lunga lo equity or the value of the home pe o mena le misil to tele o tato vitamin. Sometimes we think fau pe pa wa me ole fau ye le ma safe and sanitary. Don't worry about the permita because we won't need a permit, but or fala na or mele tau tele lo listemi, you can unlock more potential value from your home if your minor dwelling has a consent, and that's something Emele can talk about as well. Ile whaalonga taupunga le Emele equity. So consent ma fai whaalei whangoa whale or the extension. That's a good thing and will only add value to your home. Malo, es el tawo tele le vainga le tatel noi fa bol mole lo finger le swafa le malo. Sem fai ana fa ai le fo lo telefoni o ta fa nga solo pea. Ya ma fa mau ngane le malo le tunu wai toiva la mo foi toiva sidi mai. Ya la o mo na la to lo e mo toiva manatu fo ia fa mole lava le malo. Yes, sabea o numero le o lua. O no o lima lua iwa fitu. O lua tolu ono o lima lua iwa fitu pea le mo I le aila. Sorry, o le never mind. Yeah, malo faftai. So when do you get to the bottom line of knowing this will be the set price for the house to be sold? Very good question. Savea o fesili na e whainga tā tele to tele. Ona tusa me taulia fo I ngata ia mera le ta o market. I tau punga lea, the market is the market. Lono winga, the market sets the market. I tatu tanga I the market, umomeo tangata your buyers. It's the buyers who will set the market price. Ona me taulia fo, these are the people who are paying or making offers on the home. So ile tani lo fesili e fatu ai lo ale tawe ole atau le fale tangata ile taimi lewa o me offer ma fau waile pe faise fai unga le ona pe talia pe le ai. So tusa lava pe faise il mele ta ole appraisal. Tusa fo pe sauta ngata le ta ole registered value of face an evaluation. It's how o mailana foi no mirror, but it's still not. Sometimes they left out on le mele ta ole registered valuation. We don't know what the sale price will be, final sale price. Se vanga na o tūlanga le wa mele offer ma watalia le ona. Lo winga o la mea le ona ma fua le term for le there is a what you call a reserve price. Yes, ul mele le ta ul reserve price. Se ilonga la ba ul mele ta ul auction or sale auction. Wa ausia le mea e tau or reaching the unexpected value of the house. O le tangata la le whaata watu la tu fale pe whaata ese la tu fale a whapewa la tu filifile bele ta o le auction sale method. Ia e watu le aso le whaawa le auction. Ona e yei le whai numera la le tangata le ona. O lana la numera le o lai tau mawhai e au yei le auction. O le whaupunga la le taunga whaupunga le mela le ta o le reserve price. I have my reserve price that I'm looking to achieve. O le reserve price la e le whai lois tangata. Se banga na la le agent. O le tangata le auctioneer le whaasavali pe whaawau le auction I le aso lea. So o le wingon mela le reserve, it's confidential. Au tangata I o mai le auction I whaatau tu e tau mawhai o e mana o e whaatau whale. Dus o lato tongi me o lato offer. E tau mawhai I lopo la le reserve ale ona le yai. So io e pe melana ta o le reserve only for auctions. It's confidential to the owner, to the agent, I le auctioneer. So in other words, the auctioneer already knew the set price or the reserve price, and that's the reason why he carries on mawhau pea le fo le petipetinga le ia po o le whatautu I le
Yo mai tau le foi ona o le ngaluenga le auctioneer ma le ngaluenga le agent ili tula le pa o le apa ta watu fale pa ta ise fale. We are trying to get the highest price for our seller, for our vendor. So tu salava pay le reserve price. Nei te I we se fa o popo I lunga o le reserve price. Ai le o le mana o so se tangata la fa ta watu la tu fale. Every owner or seller wants to make as much as you can from the sale of your property. So e ui lava na ile reserve le confidential. Ia tau te o pe tau mwhai tuli. Ia ma po le ase fa o popo me whai ai I lunga o na tau po na reserve price. Yeah, Malu. Ta ua tele, whafti tele o le tā taimi, o le ua tātala noa nei. I'm sure there are other issues in terms of selling, you know, a house ma a wale tatele I o le mea o le wala le o le tangata, le ua whatau I se atu lona whale, ia ma le tangata o le new owner. Po le ale mea ta o le settlement date I le taimi le na. Se I whatuputupe mai pēr lau saunanga I le mea lea. Iwa umai transactions, everything is final, keys to the new owner and money in your bank account. O le mea le ta o le settlement date, o pe o se aso muli lava lea, ua ona o se elfea ngainga, but ua agree ai le seller ma le buyer that this is the date o se le owner, but this is the same date that the new owner will move in to the house. Tu sala le date ua ona agreed beforehand. Woman arrange. Ma wa mali umai vaenga I lua. Or settlement dates can be anywhere from 1 month to 3 months. Ai I o atu le aso. Le aso lo fili both parties. On this date, you will move out and we will move in. Before we move in, we will pay you the rest of the money. We have put a deposit down at the beginning of the sale, but on settlement date, in 1 month's time, our bank will pay the rest of that money and the house now belongs to us. O le aso po inai, e tu atuele ki, tu lima atuele ki, I le new owner. Malo, lau whionga le swafa le Malu, Bob le Malu, I learn something new every day. We talk about Malu le Fale. Ia, e tā ua tele la fui whaafonga mai le atunu, o e mana o e whaatau mai, ma whaatau o se atu o la tau Fale. O tau lava foina o le marketi, la tau te controllinga ia le tau o le marketi ma Fale. And ia foi le upule na, you know, sometimes the market needs to be left alone at some point, because the market will fix itself as it moves along. O le telefoni o le sunga le Malu Bob le Malu o lua tolu on o lima lua I fitu. O lua tolu on o lima lua I fitu. O la utala sa o la fionga le man. E mita lo loto mo le wanganga. Ia te utone o alu matama whanau sa mo lo whatino ina nei ngā luenga. O ngā luenga tā ua e meisea o le whale pei o le whaatumutumu ngā le nā o le whaamumuenga o stangata mase a inga. Ina ia ausia se mea e malu ia le ainga atoa. Ia upu mulimuli mai lau fionga le swafa le Malu, tātau mawai ai. After tele lau fionga sa vea, ioe mo na upu very humbled mai moli atu le nganga whaaftai, not yourself, e o fo I tatu vaenga man ainga Radio Samoa. Thank you very much for your aunanga as well. E whaaftai atu fo I Malu no. Pilo atu fo ia mese nei nam mama tu o lo fa funga mai mata pai mai yo e ta tono le nganga le ya matu vaenga ya ma Emele Palamo malisi matu vaenga yo o le nganga mana o sosoani ma o ona no po le as matu nga ia no le nganga le no ile ava man fa lava ia man le ya tatu por kalame I man tatu ne fiafi. Thank you so very. Whaafte tele lava e lau whionga le Malu, tātou whelo ai pēr, wha manuia le tua, wha soifo ia, ma ia manuia.